and Turkana the response efforts from the government. So that is one of the major challenges, and we are really looking at how to use air as an alternative. We take this opportunity to caution and to urge drivers and border operators not to risk injury and death through reckless driving in flood conditions. This is in order to reduce casualties, and wananchi are advised not to cross flooded rivers and to get weather alerts and updates prior to any form of travel, especially in high-risk areas. The rising levels of our dams also warrant caution, and residents are advised to move to higher ground as the National Government Administration Officers, NGAO, liaise with county government to establish temporary shelters and camps. We wish to assure the public that the National Flood Emergency Response Center is closely monitoring the impact of the heavy rainfall all over the country and is taking precautionary measures and action to ensure that life and property of Kenyans are protected. Thank you. Wakenya, tunasema kwamba leo ni siku yetu ya pili ya kuweza kuwajulisha vile ambavyo mambo yalivyo kulingana na mafuriko ambayo yameathiri zaidi ya kaunti 37. Na tunasema kwamba tangu jana hakuna maafa yoyote ambayo yameweza kuripotiwa katika hii center, na tunashukuru kwa sababu ya hilo. Lakini kuna nyumba nyingi zaidi ya 3,324 ambazo zimeathirika kutokana na mafuriko haya, na hii imeweza kusongesha idadi ya wale ambao wameathiriwa kutoka nyumba 1089 mpaka kiwango kikubwa zaidi hivi kwamba ni 1093, na watu zaidi ya 16,670 wameweza kuongezeka ambao wameathiriwa na haya mafuriko na kuondoka katika manyumbani mwao. Lakini hata kama ni mambo yametendeka hivyo, kuna zile shelters ama camps ambazo serikali imeweza kuweka, na ziko 118, na fauka ya hayo tayari kuna kaunti 12 ambazo zimeweza kupewa chakula cha kuweza kuwasaidia wananchi, na kaunti 4 ambazo zimeathirika zaidi tumeweka chakula na pia na dawa na kadhalika, ili tuweze kukidhi mahitaji ambayo yanatokana na wananchi. Kila ambacho tunaomba ni mwanzo, barabara nyingi zimeweza kuharibika na serikali inajaribu kutumia ndege ili kuweza kusafirisha ule ufadhili wote ambao unaweza kupatikana kutokana na fedha za serikali na wale ambao ni wadhamini wanaweza kujitokeza. Niongeze kusema kwamba tunatumai kwamba serikali itaweza kupatia watu zaidi ya 1,500 kitita cha shilingi milioni 650 ili kuweza kuwasaidia kununua chakula katika kaunti 8 ambazo zimetajwa katika arifa hii. Hili litasaidia sana kwa sababu watu wengi hawana fedha. Utaona hivi karibuni kwamba serikali itatoa mikakati ya vile ambavyo chakula kitaweza kusafirishwa ili tuweze kuwasaidia Wakenya. Tunatoa tahadhari kama ifuatavyo. Mwanzo, wale ambao wanatumia bodaboda na madereva, tafadhali tunawaomba msiweze kuingia katika maji ambayo pengine ni mto ambao umevuja mipaka, kwa sababu hiyo ni tahadhari. Usijaribu kutumia gari lako ama bodaboda kuvuka mto. Kama umewekwa mahali maji yamekuzunguka, afadhali uanze kuomba usaidizi kutoka pale, lakini usijaribu kujipitisha wewe mwenyewe. Jambo la pili pia ni kusema sasa hivi kwa sababu kumekuwa na kuzorota kwa usalama kiasi cha haja, tafadhali tunaona kwamba magaidi fulani especially ama hususan katika kaskazini mashariki wanaweza kuchukua nafasi hiyo ili kuweza kufanya yale ambayo wanaweza kufanya, lakini tunaomba hiyo ni tahadhari ambayo tunasema. Jambo lingine la tatu tunatoa kama tahadhari, tafadhali Wakenya wasiingie katika zile kama tunasema ni mines ama kwari huko, kwa sababu wanaweza kuporomokewa
na maji ama ardhi kwa sababu kuna ule unyevunyevu ambao umezidi katika ardhi. Pia jambo lingine ni tahadhari tu kwamba zile dam zetu kama za Kiambere zilikuwa zinafurika, lakini tunashukuru kuripoti leo kwamba angalau kwa sababu mvua haijanyesha siku mbili, kiwango cha maji kimepunguka kwa mita 1. Lakini hiyo sio kumaanisha kwamba watu wasiwe na wakichukua hatua ya kuweza kujilinda wao wenyewe, kwa sababu hatujui huu mvua vile unavyokwenda, na tunaonyeshwa kwamba mvua utaweza kuongezeka siku zinazokuja hivi karibuni. Kwa hiyo niseme kwamba leo tunashukuru kwamba hakuna maafa ambayo yameweza kuripotiwa, na pia tuko na namba ambayo tutakuwa tukishare. Mtu anaweza kupiga simu kama kuna jambo lolote lile ambalo wanafaa kusaidiwa na serikali. Kwa hayo ningependa kuomba kama kuna maswali, if there are any questions, Gabriel, you can help me, and then my PSs here can help me answer in case of any that is affecting their dockets. Thank you, spokes. We'll take the first 3 questions, ladies and gentlemen. If you're asking a question, kindly be brief so that we give space and room to all of us. And kindly let us know the media house that you're representing. And yes, your name and the media house that you're representing. Next question. That's the only question? Oh, wait a minute. Good afternoon. I am Sheila Chalagati from TV47. You have mentioned that there are areas that are now seeing reporting outbreaks of disease. Probably, what are some of the strategies you put in place to ensure that we curb this disease? Oh, thank you. Any other question? Thank you. Now, I will report generally, and then my 2 PSs can comment, starting with PS Kello. You know, by the way, both Chalagats from NTV and TV47, it's not even it's not the drainage system of our counties per se. It's the topography of the country. Most of the rainfall that is coming to, for example, northern Kenya is from the Ethiopian highlands. And also, interestingly, our part of northern Kenya is lower than Somalia, okay? And also, part of that rainfall is also coming from central Kenya. So it's not really about the drainage, it's about the topography, because this is a mass scale. You know, even if you have to have drainage, it can only do so much because of that kind of reason. So I think that answers the question, but let me allow PS Kello to talk about the outbreak of diseases. Asante sana. Mimi naitwa Kello Harsama. Mimi ni Principal Secretary katika State Department of ASAL and Regional Development, na nahusika na mambo ya special programs ya kusaidia na relief. Ningependa tu kusema ya kwamba serikali imeweka mkakati ya kutosha ya kusaidia watu wale wamengojeka, wale wako na katika hatari ya ugonjwa ya malaria, ugonjwa ya cholera, ugonjwa ya dysentery. Vile spokesman amesema, tayari sehemu zingine zimeanza kukumbwa na hali ya cholera na dysentery, na serikali itapeleka madawa katika hizo area zote. Na pia tunaelewa kwamba umbu imekuwa nyingi kwa sababu ya mafuriko, na serikali itatuma nets ya kukinga wale wameathiriwa na hawa mosquitoes, kuzuia ugonjwa hizo za malaria. Kwa hivyo mkakati ya kutosha imewekwa ya kusupply chakula, ya kusupply non-food materials, ya kusupply nets, ya kusupply madawa na vifaa aina mbalimbali ya kusaidia wale wako na hiyo shida ya mafuriko. Ningependa pia kusema ya kwamba idadi kubwa ya watu ambao wameathiriwa na floods
hawana makatia kwa idara yangu ya ASAL and special programs, itasaidia watu na mabati, itasaidia na mattresses, itasaidia na blanketi, vifaa ya jikoni kama sahani, sufuria na mahitaji mbalimbali ambayo inahitajika na wale wako kwa hiyo shida. Asante. Asante. Okay. Yes. 120,000. Toll number, yeah? He will give you, yeah. The number of deaths, nets. The government has so far purchased 120,000 nets to be distributed to affected counties of Tana River, Garissa, Mandera, Wajir, Kwale, Lamu, Marsabit, and other affected areas immediately, as quickly as from tomorrow to Saturday. That is what our strategy towards malaria and waterborne diseases. Again, you have asked whether we have strategies for water harvesting. Yes, we have strategies to harvest water in the long term. Remember, this is an emergency. And it is very expensive to construct huge dams. This one requires a lot of financial planning, a lot of environmental assessment, a lot of geological planning. After some time, we'll definitely construct huge dams to trap this water, which will help us in irrigating our arid lands in the future. Yes. 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 Definitely that is in our plan. It is in the pipeline. It is a process. Remember, it is not something which can be done in a day or two. It is something which is in the pipeline, but the government has set out very, very strategic vision for that purpose. I think, Masi Chelagat, you're a very good journalist. The government has already called for 100 drums to be done through PPP, as you may be aware. And out of which, the last count, about 35 such dams, people had shown interest. It was actually floated as a public expression of interest. So that is in the pipeline. It's just the financing mechanism, because as you may be aware, we don't have a lot of fiscal headroom because of issues of public debt. So that is why we are going the PPP way, so that then we get dams. Some will cost as much as 100 billion, for example. Others 35 billion, others 5 billion. But there are very good plans. For example, the High Grand Falls, that is in Kitui, if constructed, can actually generate up to 500 megawatts, 500 to 700. However, there is good news. There's good news, Mercy, and everyone here. Karemeno Dam was supposed to fill in 5 years. It's almost full. So that means possibly by next month, sorry, I beg your pardon, we anticipate a situation where we can see some change a little bit in terms of the electricity pricing. So that is critical, because drought has also affected before, has affected the costings. But let us wait for that time, because for every cloud there is a silver lining. So thank you very much. Let's meet tomorrow at 3 p.m. We'll share with you. We'll definitely share with you that number on our social media pages, and whatever we will share with you.
Tomorrow at 3 o'clock, let's meet. Thank you.